নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰহেলিকাটাই এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমেৰিকাৰ ভয়ত শুল্ক হ্ৰাস কৰিবলৈ সাজু ভাৰত পুনৰ সৰব হৈ উঠিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ভাৰতৰ শুল্কৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প এই মুহূৰ্তত জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ শুল্কৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পুনৰ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিস্ফোৰক মন্তব্য ট্ৰাম্পৰ অত্যধিক শুল্কৰ বাবে ভাৰতত সামগ্ৰী বিক্ৰীত অসুবিধা হোৱা বুলি মন্তব্য ট্ৰাম্পৰ ইয়াৰ লগতে ট্ৰাম্পৰ মন্তব্য আমেৰিকাৰ ভয়ত শুল্ক হ্ৰাস কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰত আমেৰিকাই মুখা খোলাৰ বাবে ভাৰতে শুল্ক হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতে নিশ্চুপে ইমান শুল্ক আৰোপ কৰি যোৱাটো সহ্য কৰা নহয় বুলি মন্তব্য ট্ৰাম্পৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে অত্যধিক শুল্কৰ বাবে ভাৰতত সামগ্ৰী বিক্ৰীত অসুবিধা হোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ইয়াৰ লগতে ট্ৰাম্পৰ মন্তব্য যে আমেৰিকাৰ ভয়ত শুল্ক হ্ৰাস কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰত ইফালে আমেৰিকাই মুখা খোলাৰ বাবে ভাৰতে শুল্ক হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ট্ৰাম্পে ভাৰতে নিশ্চুপে ইমান শুল্ক আৰোপ কৰি যোৱাটো সহ্য কৰা নহয় বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ট্ৰাম্পে শেহতীয়াকৈ যি আমেৰিকাৰ যুটীয়া সংসদতো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যি শুল্কৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল ভাৰতে 100% আমেৰিকাৰ পৰা শুল্ক আদায় কৰে বুলি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে মন্তব্য কৰিছিল তাৰ পাছতে পুনৰ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে অত্যধিক শুল্কৰ বাবে ভাৰতৰ সামগ্ৰী বিক্ৰীত অসুবিধা হোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ট্ৰাম্পে ইয়াৰ লগতে ট্ৰাম্পৰ মন্তব্য যে আমেৰিকাৰ ভয়ত শুল্ক হ্ৰাস কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলি ভাৰতে বুলি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাই মুখ খোলাৰ বাবে ভাৰতে শুল্ক হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ট্ৰাম্পে ভাৰতে নিশ্চুপে ইমান শুল্ক আৰোপ কৰি যোৱাটো সহ্য কৰা নহয় বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ট্ৰাম্পে এই মুহূৰ্তত ট্ৰাম্পৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াইছো We find that they're charging us over 200% for dairy products. You know about that. And when I left, we had that well taken care of. But under Biden, they just kept raising it. Very difficult to deal with the Canadian representatives. 250% for dairy products. Tariff. So where do you hear that? You don't hear that. They have a tremendously high tariff. Give you the exact numbers in a little while coming out on lumber. So they sell us lumber. They have a tremendous tariff. They make it impossible for us to sell lumber or dairy products into Canada, but our numbers are a tiny fraction of that, almost non-existent. And what we're doing is freeing up our forests from the environmental nonsense that they put on them, where you can't cut down a tree. And we have to cut down trees in order to build the firewalls. And those trees are sold, but we're freeing it up on an emergency basis because Canada has been ripping us off for years on tariffs for lumber and for dairy products. 250%, nobody ever talks about that. 250% tariff, which is taking advantage of our farmers, so that's not going to happen anymore. They'll be met with the exact same tariff unless they drop it, and that's what reciprocal means. And we may do it as early as today, or we'll wait till Monday or Tuesday. But that's what we're going to do. We're going to charge the same thing. It's not fair. It never has been fair. And they've treated our farmers badly. Look, our country's been ripped off by everybody. That stops now. I had it stopped in my first term. And we're going to really stop it now because this has been very unfair. Our country from an economic standpoint, a financial standpoint, and a trade standpoint has been absolutely ripped off by almost every country in the world. Canada, Mexico, and then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. And the EU has been a terrible abuser of this country. I mean, the EU was
formulated in order to take advantage of the United States, and they have taken it, but they're not taking advantage when I'm in charge. So sometimes you'll hear some negative things. It's always from outside countries. America will be very strong. And, you know, if I'm a foreign country, they're going to do fine, but they can't do like they used to do.